selama, berabad-abad, sada gerbang tetap tertutup rapat, bukan rusak, bukan terlupakan, ditatup dengan sengaja, terkunci dari sejarah itu sendiri. Tapi sekarang, tanda-tanda membuat orang bertanya, sesuatu yang tak pernah kita duga akan terjadi di masa hidup kita. Bagaimana jika gerbang itu tak lagi diam? Inilah gerbang emas. Juga dikenal sebagai Gerbang Timur. Terletak di tembok Kuno Yerusalem, menghadap Bukit Zaitun, dan menara kepercayaan Kuno. Inilah gerbang tempat saya Mesias seharusnya masuk. Tapi inilah bagian yang terasa hampir tidak nyata. Pada tahun 1500, and penguasa Ottoman, Suleiman the Magnificent, memerintahkan gerbang ini ditatup rapat. Bukan sekedar ditatup, diblokir sepenuhnya dengan batu, dan tepat di depannya. Sebuah pemakaman ditempakan. Penghalang bukan hanya dari batu, tapi juga dari ritual dan keyakinan. Mengapa? Karena sebuah nubuat. Kitab Yerusalem berbicara tentang sebuah gerbang yang akan tetap tertutup sampai Tuhan masuk melaluinya. Begitu tertutup, tak ada manusia yang diizinkan membukanya lagi. Jadi, menyetupnya bukan hanya tindakan politik, tapi juga spiritual. Hampir seperti seseorang berusaha menggunakan takdir itu sendiri. Tapi inilah bagian yang mulai terasa aneh. Beberapa tahun terakhir, ada laporan sepi. Hampir tak pernah diliput. Tentang pergeseran struktural, retaken Kessel, bahkan jerikan samar di sekitar gerbang tertutup ini. Tidak ada yang dramatis. Tidak ada yang layak jadi berita utama. Tapi cukup untuk membuat para sejarawan dan penduduk lokal yang mengenal tempat ini terlebih mulai menggangkat alas. Dan ketika sebuah gerbang yang dimaksudkan tertutup, selamanya mulai menunjukkan tanda perubahan seksual apa pun, orang-orang mulai memperhatikan. Jadi izinkan saya bertanya, jika sebuah gerbang yang terikat dengan nubuat tertutup selama lebih dari 500 tahun, mulai bergeser sedikit saja, apakah Anda akan mengabaikannya? Atau Anda akan melihatnya sebagai sebuah tanda? Karena apa yang terjadi selanjutnya membuat ini semakin sulit dijelaskan. Pada awalnya, mudah untuk mengabaikannya. Getaran samar, jema Kessel di bawah kaki. Hal yang biasa Anda silakan pada lalu lintas, konstruksi, atau sekedar imajinasi. Tapi orang-orang yang tinggal di dekat gerbang emas tidak terbiasa berkeo. Banyak dari mereka telah berjalan di atas batu yang sama sepanjang hidup mereka. Mereka tahu bagaimana rasanya yang normal, dan ini tidak normal. Beberapa mulai berbicara pelan tentang sensasi aneh di dekat pintu masuk yang tertutup itu. Tidak keras, tidak dramatis. Hanya getaran rendah beraroma di bawah tanah. Yang lain menggambarkannya berbeda. Seperti langkah kaki dari kejauhan. Perlahan, berat, sila sesuatu, atau seseorang bergerak jauh di bawah permukaan. Tapi yang benar-benar merasakan orang adalah ini. Tidak ada sumber yang terlihat. Tidak ada penggalian aktif. Tidak ada izin konstruksi. Tidak ada penjelasan resmi. Namun, Parasan itu teras kembali. Tidak teras menerus. Tapi cukup untuk membuat orang tidak nyaman. Cukup untuk membuat kabar mulai menyebar, bukan luat berita utama, tapi luat bisikan. Dan kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Sequel 4 Kessel peneliti lokal, penasaran tapi hati-hati. Memutuskan untuk melihat lebih dekat. Menggunakan sensor tanah dasar, bukan peralatan canggih sekalipun, mereka mendeteksi pola tidak biasa di bawah tembok timur. Tidak cukup kuat untuk mengonfirmasi terowongan. Tidak cukup jelas untuk memetakan sesuatu yang solid. Tapi jelas bukan akak. Data itu tidak masuk akal. Dan ketika data tidak masuk akal di tempat seperti Yerusalem, orang mulai mencari jawaban di luar sains. Karena ini bukan sembarang lokasi. Di bawah batu-batu ini terbentang lapisan demi lapisan sejarah. Lorong-lorong kuno, struktur terkubur, ruang-ruang terlupkan yang
Berabad-abad ribuan tahun lalu. Beberapa terkait dengan masa bait, susi kedua. Yang lain masih belum terjama. Jadi pertanyaannya semakin keras. Bagaimana jika sesuatu di bawah gerbang itu bergeser? Bukan runtuh, bukan peka, tapi bangkit. Dan inilah bagian yang semakin meresahkan. Sebagian orang percaya bahwa jerikan-jerikan halas ini kokak dengan deskripsi yang mungkin dalam teks-teks kuno. Tulisan-tulisan yang berbicara tentang saat kedatangan itu sendiri kan merespon sebelum kedatangan Ilahi. Sebuah percobaan, sebuah sinyal. Hampir seperti bumi. Tahu ada sesuatu yang akan datang. Kedengarannya mustahil. Tapi ketika banyak orang melaporkan sensasi aneh yang sama dan pemakaian awal menunjukkan aktivitas yang tidak dapat dijelaskan mengabaikannya menjadi semakin sulit. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di bawah gerbang tertutup itu, jerikan alami, struktur tersembunyi, atau sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih disengaja? Karena semakin dalam Anda menyelami misteri ini, semakin hal itu mulai terhubung dengan sesuatu yang dijelas sejak lama. Jauh sebelum kamera, sensor, atau kode modern, seseorang menulis tentang ini. Bukan di gua tersembunyi, bukan terkubur di bawah tanah, tapi dalam teks yang telah dibaca selama ribuan tahun. Dan tetap saja, hampir tidak ada yang menghubungkannya dengan apa yang terjadi sekarang. Nubuat itu berasal dari kitab Yerusalem. Sebuah bagian yang begitu spesifik, hampir terasa janggal. Ia berbicara tentang sebuah gerbang yang menghadap ke timur. Gerbang yang harus tetap tertutup. Tak seorang pun diizinkan melaluinya. Bukan raja, bukan imam, bukan siapapun. Karena gerbang itu katanya telah digunakan sekali oleh kehadiran Tuhan. Dan setelah itu terjadi, ia harus tetap tertutup selamanya. Sekarang berani sejenak. Sebuah gerbang timur yang tertutup di Yerusalem ditutup selama berabad-abad dengan tak seorang pun diizinkan membukanya. Itu bukan sekadar hubungan yang longgar. Itu tepat. Tapi inilah bagian yang semakin intens. Nubuat itu tidak berakhir dengan gerbang yang tertutup. Ia menjazirakan sesuatu yang lain. Sebuah kembali. Saat ketika dia yang masuk sebelumnya datang lagi. Dan ketika itu terjadi, gerbang itu tidak lagi sekadar penggalang. Ia menjadi sebuah tanda. Sinyal bahwa sesuatu yang Ilahi sedang terungkap selama bergenerasi. Ini dipandang sebagai simbolis. Sebuah gagasan spiritual bukan fisik. Tapi ketika sebuah gerbang niada kokak dengan deskripsinya dengan sempurna dan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Orang mulai mempertanyakan segalanya. Dan kemudian sesuatu yang lebih menjejaskan terjadi. Berbagai iman yang biasanya tidak sepakat hampir tentang segalanya menunjuk ke lokasi yang sama. Dalam kekristenan, kedatangan kembali Yesus Kristus sering dikaitkan dengan bukit zaitun. Tepat di depan gerbang ini. Dalam tradisi Yahudi, Mesias dilahirkan masuk melalui sisi timur kota. Bahkan dalam kepercayaan Islam, area ini memiliki makna mendalam yang terhubung dengan akhir zaman. Tiga jalan berbeda. Semuanya menunjuk ke satu tempat. Itu tidak biasa. Dan itu memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Bagaimana jika nubuat ini tidak pernah dimaksudkan untuk tetap simbolis? Bagaimana jika selalu terikat pada gerbang niada, momen niada, dan peristiwa niada yang belum terjadi? Karena jika itu benar, maka perubahan-perubahan kisah yang orang perhatikan hari ini mungkin tidak akak sama sekali. Mungkin itu adalah awal dari sesuatu yang telah dijelas ribuan tahun yang lalu. Dan jika itu masalahnya, maka orang-orang yang berusaha menutup gerbang ini selamanya mungkin lebih takut daripada yang pernah kita sadari. Bukan hanya iman yang menutup gerbang ini. Itu adalah ketakutan. Ketakutan yang niada dan diperhitungkan.
Dari para pingwasa yang menjandalakan pasukan, membangan karajan, dan mengan kirkan pemberonkan tampa ragu. Naman ketika tiba di Gerbang Timur, baka mereka memulai untuk memblokirnya daripada menghadapi apa yang mungkin diwakilinya. Ambil contoh Sulaiman, the Magnificent lagi. Jebukanlah orang yang bertindak tanpa alasan. Ketika dia membangun kembali tembok Yerusalem pada abad ke-16, dia bisa membiarkan gerbang itu apa adanya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memerintahkan agar gerbang itu ditutup, rapat dengan batu. Kemudian ditanglah sesuatu yang lebih tidak biasa. Sebuah pemakaman ditempakan tepat di depannya. Keputusan itu tidak akak. Dalam banyak tradisi, terutama dalam kepercayaan Islam, seorang suci atau Mesias tidak akan melewati tempat yang dianggap najis secara ritual. Sebuah kuburan bisa bertindak sebagai penghalang, bukan fisik, tapi spiritual. Hampir seperti kunci terakhir pada sesuatu yang sudah tertutup. Koba pekerkan itu. Seorang kaisar berusaha menggunakan sebuah nubuat. Tapi inilah bagian yang paling banyak diwakilkan orang. Ini bukan pertama kalinya para penguasa berusaha menjandalkan gerbang ini. Peradaban sebelumnya juga memperlakukan pintu masuk timur ini dengan hati-hati. Beberapa memperkuatnya. Yang lain membatasi akses. Itu tidak pernah hanya sekedar pintu lain di tembok kota. Ia membawa beban. Makna. Semacam kedatangan suani yang menjadi selama berabad-abad. Dan kemudian sesuatu yang tak terduga muncul dalam sejarah. Kedatangan menunjukkan bahwa selama periode tertentu, orang menghindari berdiri terlalu dekat dengan gerbang itu untuk waktu yang lama. Bukan karena hukum, tapi kedatangan amanan. Perasaan bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang belum terselesaikan. Sesuatu yang menunggu. Tak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Tapi mereka juga tidak mengabaikannya. Sekarang hubungkan itu dengan hari ini. Sebuah gerbang yang ditutup karena ketakutan. Dilindungi tidak hanya oleh batu, tapi juga oleh keyakinan. Diawasi selama bergenerasi. Dan sekarang, sekian lama, menunjukkan tanda-tanda halas bahwa sesuatu mungkin berubah. Itu membuat Anda bertanya-tanya. Apakah para penguasa itu hanya berhati-hati? Atau apakah mereka tahu sesuatu yang telah kita lupakan? Karena para pemimpin kuat biasanya tidak bertindak berdasarkan mitos. Mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka yakini bisa menjadi nyata. Dan jika mereka pergi sejauh ini untuk menyadap satu gerbang, apa yang mereka pikirkan datang melaluinya? Pertanyaan itu menjadi semakin intens ketika Anda melihat apa yang mulai diangkat oleh teknologi modern di bawah permukaan. Karena sekarang kita tidak lagi menebak. Kita sedang memindai. Untuk waktu yang lama, segala sesuatu di sekitar gerbang tertutup itu hidup di dunia keyakinan. Cerita, Nubuat, desas disesepi. Tapi itu mulai berubah ketika teknologi modern masuk ke dalam gambar. Karena tidak seperti penguasa Kuno, mezan tidak percaya pada nubuat. Mereka hanya mendeteksi apa yang ada. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti menggunakan radar penembus tanah dan pensatron bawah permukaan di dekat gerbang emas. Tujuannya sederhana, memetakan apa yang ada di bawah tanpa mengganggu situs tersebut. Tidak ada penggalian, tidak ada kerusakan. Hanya data. Apa yang mereka temukan tidak sederhana. Pemandaian menunjukkan rongga-rongga tidak teratur di bawah tembok timur. Bukan sila kak. Tapi bentuk yang menunjukkan struktur kemungkinan lorong-lorong. Bahkan mungkin ruangan. Beberapa disejajarkan dengan cara yang tidak kokak dengan konstruksi modern sama sekali. Dan kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Beijing tertanda tampak lebih padat dari yang lain. Sila oleh lapisan telah diperkuat atau diaba sering waktu. Hampir seperti seseorang pada titik yang berbeda dalam sejarah berusaha menyembunyikan atau melindungi
APA Yang Ada Deba. Sekarang inilabagi and Yang Semikin ane lagi. Temuan ini tidak sepenuhnya kokak dengan pita. Yerusalem Kuno Yang Dikatawi. Sejarwan telah mempelajari kota ini selama beberapa decade. Setiap terwangan. Setiap wangan. Setiap tembak telah dianalisis. Namun, pola-pola ini tidak kokak dengan APA yang sudah kita ketahui. Jadi pertanyaannya menjadi semakin sulit dihindari. Apa hubungan ruang-ruang tersembunyi ini? Beberapa ahli berpendapat mereka bisa jadi sisa-sisa dari zaman bait susi kedua. Yang lain berpikir mereka mungkin terhubung ke sistem terkubur yang lebih tua. Struktur yang ditutup dan dilupakan jauh sebelum gerbang itu sendiri ditutup. Tapi tidak semua orang melihatnya hanya sebagai sejarah. Karena ketika struktur yang tidak dapat dijelaskan berada tepat di bawah gerbang yang terikat dengan nubuat, orang mulai menghubungkan titik-titik. Dan inilah saatnya hal-hal mencapai tingkat yang berbeda. Di tengah semua misteri yang berkembang ini, izinkan saya bertanya, jika kita baru mulai menggungkap APA yang ada di bawah gerbang ini, APA lagi yang mungkin masih tersembunyi? Dan jika Anda ingin menjadi penimian seperti ini, tempat niada, pemindai niada, misteri niada yang terus terungkap, pastikan Anda berlangganan sekarang. Karena APA yang akan datang berikutnya, hanya akan semakin dalam. Karena inilah bagian yang belum dapat dijelaskan sepenuhnya oleh siapapun. Beberapa anomali bawah tanah ini tampaknya sejajar dengan era Bergerak. Tempat yang diyakini banyak orang sebagai awal dari sebuah kembali. Kebetulan? Mungkin. Tapi kedatangan Nubuat Kuno, lokasi fisik, dan data modern semuanya mulai menunjuk ke era yang sama. Itu berani terasa kak. Itu mulai terasa seperti sebuah pola. Dan pola seperti ini biasanya tidak tetap dalam untuk waktu yang lama. Pada titik ini, semuanya tampak menunjuk ke suatu era. Gerbang tertutup. Nubuat Kuno. Jerikan ane di bawah tanah. Struktur tersembunyi yang tidak sepenuhnya masuk akal. Dan sebuah lokasi yang terikat berulang kali. Dengan gagasan tentang sebuah kembali. Tapi bagaimana jika kita menanyakan pertanyaan yang salah? Bagaimana jika ini bukan hanya tanda dari sesuatu yang akan datang? Tapi peringatan tentang sesuatu yang tidak sepenuhnya kita pahami? Karena inilah kebenaran yang paling dihindari orang. Nubuat jarang jelas pada saat itu terungkap. Mereka sering disalahpahami sampai semuanya terlambat. Teks-teks yang sama yang berbicara tentang kembali juga berbicara tentang kebingungan. Tentang orang yang salah membaca tanda. Tentang menggerakkan suatu hal. Dan menyaksikan sesuatu yang sama sekali berbeda. Koba pekerkan itu. Semua orang mengamati gerbang emas. Menangganya terbuka. Menunggu momen yang kokak dengan sempurna ke dalam APA yang telah mereka dengar. Tapi bagaimana jika itu tidak terjadi seperti itu? Bagaimana jika gerbang itu tidak pernah terbuka secara dramatis? Bagaimana jika tanda-tandanya lebih sunyi? Lebih lambat, hampir tidak terlihat kecuali Anda benar-benar memperhatikan dengan sangat dekat, dan kemudian sesuatu menggentam Anda. Mungkin jerikan yang dirasakan orang, struktur yang terdeteksi, kesunyian yang menyelimuti semuanya, tidak mengarah pada suatu momen. Mungkin itu sudah bagian dari sebuah proses, sebuah penampikan. Karena dalam banyak penasaran tentang kedatangan kembali Yesus Kristus, dunia tidak berubah dalam semalam. Bergeser secara bertahap. Tanda-tanda muncul satu persatu. Kesel pada awalnya. Mudah diabaikan. Sampai akhirnya tidak. Dan inilah bagian yang menjadi pribadi. Bukan hanya sejarah. Bukan hanya nubuat. Tapi Anda. Bagaimana jika tanda-tanda itu tidak dimaksudkan untuk meyakinkan semua orang? Bagaimana jika mereka hanya dimaksudkan untuk mereka yang memperhatikan? Luangkan waktu sejenak dan pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Pernahkah Anda mengabaikan sesuatu yang kesal hanya untuk menyadari kemudian bahwa itu penting?
Parason itu, Sinyo suani yang anda kesempinkin. Ichla kara banyak, orang percaya momin ini bekerja. Dan mungkin ichla menggapa sarita, ini lebih penting daripada kelihatannya. Karena ini bukan hanya tentang sebuah gerbang di Yerusalem. Ini tentang apakah kita mengenali sebuah momen ketika itu terjadi, atau hanya setelah momen itu berlalu. Dan jika ini benar-benar sebuah tanda, maka kesunyian yang kita lihat sekarang mungkin bukan kedamaian. Mungkin itu adalah jeda terakhir sebelum sesuatu yang besar dimulai. Sekarang semuanya tampak tenang. Terus berjalan melewati tembok Kuno Yerusalem. Gerbang emas masih berdiri tertutup. Persis seperti selama berabad-abad. Tidak ada kerumunan yang berkumpul. Tidak ada berita utama yang dramatis. Tidak ada pengumuman resmi. Hanya kesunyian. Tapi sejarah memiliki pola. Momen-momen terbesar jarang dimulai dengan kebisingan. Mereka dimulai seperti ini. Suoni, halis, hampir tidak terlihat. Dan kemudian sesuatu bergeser. Pekerjaan tentang semua yang telah anda lihat sejauh ini. Sebuah gerbang yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka. Jerikan ini di bawahnya. Nubuat kuno yang menunjuk langsung ke sana. Penguasa yang kekap takut untuk menyetapnya selamanya. Dan sekarang, pemandian modern menggungkapkan hal-hal yang tidak dapat kita jelaskan sepenuhnya. Setiap bagian sendirian, mudah diabaikan. Tapi bersama-sama, mereka membentuk sesuatu yang lebih sulit untuk dikesampingkan. Dan inilah bagian yang tinggal bersama anda. Bagaimana jika momen ini sekarang juga adalah ketenangan sebelum sesuatu yang belum kita pahami? Belum tentu keras, belum tentu instan, tapi tak terhindarkan. Karena jika ada satu hal yang ditunjukkan sejarah berulang kali, inilah ketika sesuatu ditutup selama berabad-abad dan kemudian mulai berubah, ia tidak pernah kembali menjadi tidak berarti. Ia menjadi awal dari sesuatu yang lain. Jadi pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah gerbang itu akan terbuka. Tapi apakah kita akan mengenali apa artinya ketika itu terjadi? Atau apakah kita hanya akan memahaminya setelah semuanya berubah? Sebelum anda pergi, pikirkan ini jika tanda seperti ini muncul di masa hidup anda. Sunyi, lambat, hampir tersembunyi. Apakah anda akan menyadarinya? Atau apakah itu akan melewati anda seperti segala sesuatu yang lain? Katakan di kolom komentar apa yang anda pikirkan sebenarnya ini, sebuah tanda, kebetulan, atau sesuatu yang kita salah pahami sepenuhnya. Dan jika misteri seperti ini membuat anda mempertanyakan segala sesuatu yang anda pikir anda tahu, tetaplah bersama kami. Karena cerita berikutnya menyelam lebih dalam. Kisah kuno lain di mana sesuatu yang mustahil mungkin sudah terjadi. Anda tidak ingin melewatkan apa yang akan datang selanjutnya.